Igama lami nguCarlson Luthando Boucher. Ngisebenzela uWynsam Wealth. Sinenzela i-medical aid. Le imininingwane yethu khona uzokwazi ukusithinta. Ividiyo yanamhlanje ihlose ukuba uqonde ukuthi isebenza kanjani i-medical aid yakho. Uma usuqede ukubuka le video, sithemba ukuthi uzokwazi ukuyiphatha ngendlela engcono i-medical aid yakho khona uzothola lokhu okukhokhelayo. Ake siqale ekuqaleni. Iyini i-medical aid? I-medical aid iyinhlangano engahlose ukwenza nzuzo ngokomthetho. I-medical aid ilawula i-council ye-medical schemes. I-council igunyazwa imithetho nokuhambisana ne-Medical Schemes Act. Wonke ama-medical aids kumele agcine umthetho, okusho ukuthi kumele akhokhele izinto ebhekelwe ukuthi azikhokhele nokuthi isebenza kanjani kanye nemali ekufanele igcinwe. I-medical aid kumele iphathwe ngendlela yokuthi ibe khona imali yokukhokhela izinto ezifanelekile. Wonke ama-medical aid noma yile naleyo inenketho ozikhethela yona. Leyo oyikhethile inemithetho nemigomo yakhona, kumele ihambisane nemigomo nemithetho yayo. Imithetho iyona esho ukuthi okukhethile kuzokhokhelwa yini nokuthi ikuphi okungagunyaziwe ukuba kukhokhelwe maqondana nenketho yakho. Ungacela ukuthunyelwa ikopi yale mithetho nanoma inini. Isebenza kanjani i-medical aid? Iqoqa izimali nyanga nenyanga kwamalungu amaningi ahlukene. Ikhokha imali uma unesicelo esisemthethweni. Uvumelana nemithetho ngalesi sikhathi uvuma ukuba yilungu le-medical aid. Izicelo zibhekelwe ngokukhulu ukucophelela ngoba imali yabantu abamalungu akhokhela izicelo. Okuchaza ukuthi kulandelwa umthetho waleyo nketho ngoba kufanele kukhokhwe ngokulinganayo kuwo wonke amalungu. Ikhokhelani i-medical aid? Ineyinzuzo ezihlukene kathathu. Ineyinzuzo yokulala esibhedlela. Ikusiza uma ulaliswe esibhedlela. Uma uhlelele ukulala esibhedlela, kumele ubazise abakwa-medical aid ukuze begunyaze ukulala kwakho. Amanye ama-medical aid akhokhela noma isiphi isibhedlela, kanti amanye akhokhela izibhedlela ezithize kuphela. Uma uyobonwa udokotela e-casualty, awukhokhelwa ngaphandle uma ulalisiwe esibhedlela usuphuma e-casualty usulashiwe. Eyesibili, inzuzo yamahlala khona. Ikhokhela izifo ezibaliwe njengezifo zashukela, iphika, umfutho wegazi ophezulu kanye namafutha azungeze inhliziyo. Kuzokhokhelwa izifo ezingu-27 ezisohlwini, njengokusho kwe-Act. Ezinye izinketho ziyenezela izifo ezingazikhokhela. Kuzokhokhelwa imithi nokubonwa kukadokotela njengalokhu okubhalwe emigonyweni nohlu lemishanguze ekhethiwe ekuthiwa i-formulary. Uma usebenzisa imithi ongekho ohlwini, kungenzeka ungakhokhelwa noma kukhokhelwe ingxenye. Amanye ama-medical aid asebenzisa amakhemisi athize kuphela. Uma nawe usebenzisa lamakhemisi athize, kungenzeka bengakhokhi ngokuphelele. Okwesithathu, inzuzo yosuku nosuku. Uyakhokhelwa uma uya kudokotela wamazinyo, owezibuko zamehlo kanye nemithi yezifo ekungazona amahlala khona. Ezinye izinketho azizukhokhela izindleko zezinsuku zonke ezithize. Izosho ukuthi ikhokhelani nokuthi kangaki, njengokuthi ungabona udokotela ka-10 bese awamazinyo uye kanye. Kokunye ungathola imali ngonyaka uma uno-6,000 usebenzisa wonke ngokugula okwahlukahlukene, kuyosho ukuthi isiphelile imali yonyaka engu-6,000. Okumele ukwenze njengelunga,
Khokha nyaka zonke ngoba uma ungakhokhi ngeke ukwazi ukusizakala. Kumele wazi ukuthi usele namalini yokuvakashela udokotela noma isibhedlela. Uma uzoya esibhedlela bazise ka-medical aid ukuze bekugunyaze ukwelashwa kwakho. Kumele uqonde ukuthi uyisebenzisa kanjani i-medical aid yakho. Isibonelo, kokunye kumele ube nencwadi kadokotela ngaphambi kokuya kucwepheshe kadokotela. Bhalisa isifo esiyemahlala khona njenge-BP bese uvuselela njalo emva kwezinyanga ezingu-6. Yini okufanele i-medical aid yakho ikwenze? Kufanele i-medical aid yakho isho mongayikhokhanga imali yezinyanga zonke. Kufanele ikhokhele zonke izicelo ezisemthethweni. Kufanele ikhokhe ngendlela efanelekile njengalokhu okuqoshwe kwi-Medical Schemes Act, okuchaza ukuthi wonke ama-prescribed minimum benefits. Lezimo abaphoqelekile ukuzikhokhela kanye nezimo eziphuthumayo kule nzuzo yasesibhedlela. Kufanele iqiniseke ukuthi kunemali eyanele ebekwe engangu-25% yawo wonke imali ekhokhwa nyaka zonke. Lokhu kuqiniseka ukuthi ziyakhokhelwa zonke izicelo. Kufanele i-medical aid yenze imizamo ethile ukuba igweme ubugebengu. Njengomuntu nje ozocela imininingwane yakho yezimpilo ngaphambi kokugunyazwa ukulashwa. Asibuyele kulokho ebesikuhlosile okungukuthi uthola kanjani ukungcono ngemali oyikhokhela i-medical aid yakho. Into ekusizayo ukwazi izinhlobo zenzuzo nanokuthi iziphi wena ongazisebenzisa futhi kanjani. Sekushiwo konke lokho, asibuke inketho yakho. Ngizodedela usamkelisiwe cele ukuthi anichazele ukuthi isebenza kanjani inketho yakho. Ngiyabonga. Ngiyabonga Colson. Inkampani yakho isebenzisa Umvuzo Ultra Affordable. Ngingakuthokozelela ukukuchazela ngenzuzo yayo nokuthi isebenziswa kanjani ukuze ikhokhele izindleko. Umvuzo unezinhlobo ezine zenzuzo. Eyokuqala, ukunakekela okuyisisekelo lapho kufanele usebenzise i-Universal Network. Eyesibili, ukunakekelwa kwezinga lesibili lapho odinga ukufaka isicelo ukuze ugunyaze ukulashwa kwakho. Eyesithathu, ukuphathwa kwezifo kufanele ukubhalisele. Eyesine, ukunakekelwa esibhedlela ozodinga ukucela ukuba kugunyazwe ukulala esibhedlela ngaphambi kokuya khona. Sengizochaza isigaba ngasinye. Ukunakekelwa okuyisisekelo. Okokuqala okufanele ukwazi lenzuzo yokunakekela okuyisisekelo ukuthi kumele ulashwe udokotela obhalise kwi-Universal Network. Lokhu kufaka odokotela bamazinyo, odokotela bamehlo kanye namakhemisi. Ungasithinta mawudinga uhlu lodokotela basendaweni yakho. Njengoba zonke lezi nzuzo ziphethwe u-Universal, kungcono uthinte wona mawudinga ukukhokhelwa ngokunakekelwa okuyisisekelo. Ukubona udokotela okungenamkhawulo. Yize kunjalo, umuntu ngamunye engaya kudokotela nanoma imuphi. Noma ungasebenzisa udokotela oyedwa unyaka wonke, kufanele ukhethe udokotela oyedwa emva kokuvakashela udokotela kawu-8. Lokhu kuba engathi isigunyazo sokuvakashela udokotela kokuzayo. Uma ungamkhethi udokotela uzoba nezinkinga zokungakhokhelwa kwadokotela ombonile. Ungamshintsha udokotela omkhethile nanoma yinini ngokufonela isikhwama sezimpilo. Make wamkhetha lo dokotela kumele umsebenzise njalo mawuseyilunga nje. Ngaphandle kokushintsha udokotela ngeke usakwazi ukusebenzisa omunye obhaliswe kwi-network. Unelungelo lokusebenzisa udokotela
ongekho kwi-network kabili onyakeni. Ukhumbule ukuthi umuntu oyedwa angeke akwazi ukubona udokotela ongekho kwi-network kabili. Ukubona udokotela ongekho kwi-network kumele kugunyazwe ngaphambi kokusebenzisa lenzuzo. Lenzuzo yokubona udokotela ongekho kwi-network akuhlangene nokwezimo eziphuthumayo. Kwenzela ukuthi mawuvakashile kungekho udokotela kwi-network endaweni okuyo ukwazi ukubona udokotela. Ukuphenya kuzokhokhelwa ukuphenya njengoba kubhaliwe, kodwa kufanele udluliselwe kudokotela okuyi-network futhi kugunyazwe. Amazinyo namehlo kufanele usebenzise udokotela obhaliswe kwi-network. Kumele usebenzise ama-frames nama-lenses azokhokhelwa umvuzo. Imishanguzo, umvuzo unohlu lwemishanguzo abazokhokhela. Lokhu kubizwa nge-formulary. Kufanele usebenzise imishanguzo ekuloluhlu. Uma uzithengela imishanguzo uno-R90 ongawusebenzisa kathathu. Sizokhuluma ngemishanguzo yamahlala khona. Mawuthenga imishanguzo engaphansi kwa-R90, imali esele iyaqhwamba. Okunye, ungasho ukuthi ufuna muphi umshanguzo. Okungcono ukusho ukuthi unayiphi inkinga. Mhlawumbe uyakhwehlela, ikhemisi lizokubheka ukuthi imuphi umshanguzo umvuzo azowukhokhela. Inzuzo yezinga lesibili. Lenzuzo kufanele igunyazwe. Akuphoqelekile ukuthi kube udokotela abasohlwini lwe-universal. Ukuvakashela uchwepheshe wezimpilo kathathu. Udokotela wakho kumele egcwalise i-referral form eyithumele umvuzo ukuze ethole inombolo egunyaza ukuhlolwa. Mawusuvakashela uchwepheshe ulandelisa ukuhlolwa kokuqala, kumele ufonele u-universal uthole inombolo entsha. Mawungagunyazwa ngeke kukhokhelwe ukuvakasha. Ukuvakasha emva kwesikhathi kathathu. Lokhu kwenzeka uma udinga usizo oluphuthumayo. Kufanele kugunyazwe kungakapheli amahora awu-24. Makwenzeke ngoLwesihlanu ntambama, ungashaya ucingo ngoMsombuluko. Umshanguzo owunikwa uchwepheshe kumele uwulande zingakapheli izinsuku ezimbili umbonile ukuze kusetshenziswe imvume efanayo. Izinto zokuqhuba impilo. Kumele uthole imvume. Umvuzo uzocela iphepha elizochaza ukuthi izobiza malini leyo appliance. Kungcono ukuthola ukuthi malini kuqala. Ukugula ngendlela ebucayi nokunakekela kwezilonda. Lokhu okomuntu ogulela ukufa noma umuntu owasha odinga ukushintshwa amabhandishi. Usizo oluphuthumayo lama-ambulensi. Inzuzo yokuchibiyela. Udinga incwadi evela kudokotela nokugunyazwa umvuzo. Ukuphathwa kwezifo. Umvuzo uzokusiza ekukhokheleni izifo ezingalapheki, ezihlala isikhathi eside emzimbeni. Izifo ezifana njengesifo sofuba, isifo sashukela, nezinye izifo ezinzima njengezifo zomdlavuza, nesandulela ngculazi kanye nengculazi. Udokotela wakho okulaphayo isifo uzodingeka ukuthi agcwalise iform yakwamvuzo ukuze abhalise isifo onaso. Udokotela uzoxhumana nabakwamvuzo ukuthi abatshele ukuthi kumele kusebenziswe yiphi imithi. Umvuzo uzobe sekunika imvumo yokusebenzisa leyo mithi.
uzothola incwadi evela kuMvuzo eshoyo ukuthi yiphi imithi ongayisebenzisa. Ukhumbule ukuthi emva kwezinyanga eziyisithupha kumele uvuselele iscript semithi oyisebenzisayo. Lokhu kusho ukuthi kumele uphindele kudokotela okulaphayo uyothola iscript esisha esizothunyelwa kwaMvuzo. Ungakhetha ukuthola imithi yakho ekhemisi eseduzane noma ungakhetha ukuthi uMedipost ayithumele kwikheli lakho. Uma imithi oyithola ekhemisi ingalingani, ibiza ngaphezulu kwenani lemali ezokhokhelwa uMvuzo, kuzodingeka ukuthi uyikhokhele ephaketheni lakho imali ezoshoda. Usizo lwasesibhedlela ungasebenzisa nanoma isiphi isibhedlela eNingizimu Afrika. Ngaphambi kokuthi ungene esibhedlela, kumele uthole imvume kwi-medical aid yakho. Kunemali engango-200,000 engasetshenziselwa usizo lwasesibhedlela. Mawulashelwa isifo ethi Medical Schemes Act, akukhokhelwe ngendlela engenamkhawulo. Uma udokotela onekhono, oyuchwepheshe, odinga ukwenza iscan, MRI, kumele uthole imvume kwi-medical aid yakho. Ngosuku ozokhishwa ngalo esibhedlela, uMvuzo uzokhokha kuze kushaye u-12 wasemini. Uma isibhedlela sifaka izinto ezidinga ukukhokhelwa emva kwa-12 wasemini, uMvuzo ngeke uzikhokhele. Kumele uqiniseke ukuthi isibhedlela sikukhipha ungakashayi u-12 wasemini. Ngiyethemba ukuthi manje usunolwazi olungwezile nge-medical aid yakho, uMvuzo. Ukhumbule, uma ungayilandelanga imithetho ye-medical aid njengokuthola imvumo kuqala, uMvuzo ngeke ukhokhe. Uma ungenaso isiqiniseko, sicela usishayele ucingo. Singajabula ukukusiza. Kungcono ukuthi usithinte ocingweni uma udinga usizo lukadokotela noma ukuya esibhedlela ukuze kube nesiqiniseko sokuthi uMvuzo uzokhokha yini. Mawungakhokhanga uMvuzo, kuzodingeka ukuthi kube uwena ozokhokhela udokotela ephaketheni lakho. Le video izoba ku-YouTube. Sicela uphinde uyibuke futhi le video mawuzodinga usizo. Siyabonga kakhulu.